come to us. Let me know by show of comments below. Let me know by show of comments. Yeah, how many of you or who among you has clicked on this video very fast the moment you saw that I'll be with more in this vlog. Hi friends, welcome to another weekend in my life. This weekend is very exciting for me because I'm taking a trip to Nyahururu to see my cousin and my aunt and my other cousins, but mainly my cousin Mo. You guys know how very close we are, and I have not seen her in like a month or more, actually more. And yeah, today I'm going to be seeing her again, so that's very exciting. I hope you enjoy. Guys, oh guys, kuja usalimie watu. Hi. Who's that girl? Guy, hata sijatengeneza nywele. Niko kwa barabara, niko home tu. Guys, so nilifika. Let me tell you, solo road tripping, the ghetto. The ghetto. Sema kuchoka. Ghetto.com, the ghetto. Memaliza phone call sasa finally. Yes, hi guys. Look who's back. It's me. I'm sure they are so excited to see you. Akina nimedona. Clearly waru za huku Nyahururu tunaona mahali zinaenda. Machipo, mamukimo. Na kusho. Clearly. Ile wimbo ya TikTok ni shiga. Shori girl. Shori is the body. Ama? Hapana, wait. She's my little body. Oh my god, inakuanga aje? Gani hiyo? Nimekuwa ikitrend I think last week. TikTok nilihama. Pole. After umeosha viatu na mimi niko hapa ni ukinikanyaga. So tunaenda Nakuru. Yes. Sasa tuko Nyahururu, tunaenda Nakuru. Road trip mareno. Anyway, we'll see you later. Bye. Nimewa miss. So right now tunaenda Nakuru kuona mtoto. Ushaimwona? Kwa picha peke yake. This chick is an aunt for the first time. How do you feel? I am so excited. Guy, unajua nasikia ni kama ni wangu tu like. Lakini si wako. Okay, ni wangu. As I was saying, na tunakaa vizuri. I know. Alafu nilikuwa nimekumiss. Anyway, Kai kunishinda. Hatuko hapa, tuko kwa mimi. Huyu atagonga nini? Tuko kwa kuenda kuona mtoto. How does it feel to be an aunt for the first time? Very tosheleza lini. Ebu go slow, very slow. Alafu unafanya tumalize space. So I feel very excited. Ara sijui tu nitasema nitanasikia aje. Yaani tu ni furaha isiyo na kifani. Nikagwe. Acha tufike. Mimi mpaka nimejiuliza kwani iko sport mode. Anyway, tulikuwa tunasema vile nikikuja peke yangu jana nilikuja nikitetemeshwa vibaya kwa mawe, juu ya mawe kushinda safari. At least sasa hivi vile tuko wengi na kuna mzigo. Utatameki. Hakuna kurukushu karagashi. Kurukukongkong. Haijafanya kitu. Ni vile ukiweka kitu behind it, then inaacha kuonesha hapa. Ina assume you are using your eyes behind the camera. Unacheki? Like inaona hauhitaji hii. Does it only have a mind on it of its own? Ni tadhi ya safari dali. Mkubwa toka. Alisikia wapi? So guys, we are at Clean Shelf in Nyahururu doing some shopping for the baby.
And what is this? Clearly kuna mtu alioverdo makeup. Hapana. I think me sweat. Hela ni kama nimesikia njaa. Tutanunua mandizi. Acha nifunge belt. Juu mimi sitaki kukufa. Si ufunge. Mimi insurance yangu ni Yesu. God is my insurance. Nitafunga tukienda lakini pona God is my insurance. Mnapenda kunipea stress. Ujue tuko related, wewe hautalipwa na insurance. Sasa kwani nalipanga wenye hamko related? Basi tutakuwa related. Watasema wewe unajua watasema nilikuwa nimepangia kukua. Sasa utashikwa bure. In that case wacha nifunge. Anafanya car delivery. Smoky. Uko na kafirifiri? I hope. Wewe na memo. Mkurugenzi ndio anawekewa. Muheshimiwa. Iko na kafirifiri? Iko na kafirifiri kwa karibu. Kwa karibu sio kabari. Venye tu napendaga. Venye napendaga. Shika mheshimiwa. Munafanya moturi kuwe overloaded. Moturi si wardrobe. Moturi si wardrobe. Kila mtu akujie nguo zao apeleke kwake. Unasikia? Niwataje ama nisiwataje? Wataje. Dan. Muz. Dan ako na nguo hapa. Karoxy ako na nguo. Muz ako na nguo hapa. Muz ako na nguo. Alafu mnashinanga mkisumbua watu wenyu. Ati ile sweta yangu ilienda wapi? Iko ndani ya moturi. Mukujie. Moturi anasikia amechoka. So serene. Kwela kabisa. Sasa kuweka kwa Yai, wacha wivu. Of course we stopped here. Niji-vlog ama niji-vlog the surroundings. The surroundings of homes, you know. Guys, we've stopped at Subukia. This place is called Subukia. Subukia Viewpoint. Yes. Look at the view. Peep the view. It's very cute. Can I be able to show them the view nicely, like?
Okay, so we are wasting too much time on the road now. We should go, Cynthia. Yeah. What time is it? 12. Sasa si hatuta stop place ingine. Hapana. Let me to tell you. Nimeletewa hizi chakula nikaua nimeuga hizi hata siwezi maliza hata leo. Ona ikirelia. God. Jesus. Sitawahi sahau kwa maisha yangu. Nisikire mimi tajega. No padne ninge no ninge. Ntokupa bana. Kapusi, miau. Miau. Usiniume. Labda haijazoea kuchezeshwa. Ligi ya maka. Getagwo atia gaka? Totia tu. Pus. Nakaogopa katatufanya maneno. Ebu. Kameshatoa hizo vitu unaziona. Mwambie kitu mbaya. Nilivunja ile kapu linipe. Ilivunjika kama siku anataka. Okay, seriously, by the way, Ken atakwambia how much I almost cried. Nilikuwa naosha vyombo, ikaanguka, ikavunjika. Mpaka tukajiuliza tunaweza nunua kapu ingine kama hiyo wapi? Ati ndio mnifunge macho tukufunge macho sijui. Ken akaniambia tumpigie sahi tumutanganye sijui nini. Alafu tumwambie I am sorry. It hurt me more than it hurts you. Now going back to Nyahururu. And we are start tumewacha Baby Eva. Yes. Lakini our hearts are full. They are. Oh, in our stomach. Kai kwanza tumbo. Mimi ni kama nitakula tena kesho sapa. Maybe labda next week. Next week ni kesho boss. Who are we kidding? Next week ni kesho. Wiki inaanzanga Monday, so yangu inaanzanga leo. Anyway, we will catch you guys later. Ati unasikia hadi toro juu ya kushiba. Na kufurahi. Unajua mtu akiwa na amani alafu ashibe analalanga very peacefully like a baby. Kabisa like the baby vizuri. Like the baby. Haya, bye. See ya. Kama huwa ni kanini? Nikako shiko. Oh, thank you. Good morning. Sasa unaenda uniache. Okay. Nilitaka nijiweke hivi but sina nywele yako. Twende ukanionyeshe forest and whatever. Kwani there are no plants? Wewe kwani plants zinakuanga overnight? When did you plant these guys? Hata siku these guys. Ni kama mko watu hata. Oh, there's aloe vera here. It's called mogwanogo. It's called mogwanogo. I should take a few to use on my skin. Sindio? Yeah, nitakata a few leaves. Kata usiogope. Kairetu kata. Kata kabisa. Kairetu kata. Guy. I'm sorry. Guy. God. Okay, let me go get it. Usiende tu ni sawa. Guy, yani uvunje kikombe. Uone hiyo si enough. Nikupatie rose on such a bright, beautiful morning. Actually. Alafu nikupe rose. Na ngoma si kule utupe na huko. Hata hauna adabu.
I'm sorry. Digithia. This is still your farm? Mm. Akina Yeah. What? This is oh my God, you guys have purples. Yes, they are called mafafai. Oh my God, mafafai? Mafafai. Mafafai? Mafafai? Mafafai. Mafafai. Lakini ni papai mwitu. Okay, isn't it a boy, I guess? I hear there are male and female purples. Sasa This hizi could ni. be the male one. Unaona hata mimi hawezi toa vitu ziko na adabu. Maze, men are trash. And avocado. Oh, Avocado. Avocado. Metagwa makodofia. Na dimari yaga ora diude baki. Sasa unaonanga ati sasa utaenda heaven level like 10 kulangi avocado. Yes. Sisi tukikula. We mutajionea. Whatever. Anywho's, let's move on to the next part of the farm. Today we are giving you the farm tour. Why are we like this? So as you can see here, what is this plant? Matunda of dam. Oh, nini. Zinaitwa nini by the way? Oh my God, biriganya. Zijui biriganya. Ni ito gwito to sieta biriganya. The biriganya ni adiwe. Muranga to sieta biriganya by the way. And mafake of Kimaing Mokimo. Oh, mafake of Kimaing Mokimo. Najua wale wanaishi Nairobi hamununuangi hizi si ndio munakimanga Mokimo nazo, but original Mokimo should be kimwed with this. Okay? Mafake. And then to the next part of the farm, this Mahindi. Corn. Oh yeah. It's called corn. We have a very huge corn farm here. Ne bebe. Aki huku hata unaweza potelea for truth. Maze, it's so dark. Like imeendelea hadi na huko. Mm. Oh, okay. Oh, and then also for those who don't know, sukuma wiki. Hizi hata ziko hapa by mistake. Zinafanya nini kwa mahindi? Kwa mahindi. Sasa unazikulanga? Kwa kon zinakuanga za kukatia ng'ombe na kuku zikule zishibe. Okay, you are being sarcastic. But okay. No, the thing is, some of them have never seen how tall sukuma wiki can grow. Clearly. So yeah, that's sukuma wiki. Collard greens. It's called collard. Sasa hizi mahindi hata sijui ni nani aliziangusha. I think zilishikwa na kifafa. Sio mvua, it's been raining quite heavily. And the wind. Yeah. Nilikuwa nasema ni zinaitangwa aje? Monsoon winds. Wewe ulisikia hiyo jina? Oh, yeah. Kwa social studies ama geography? Mimi nilifanya geography. Ulifanya history? GHC. GHC? No. Yeah, in primary alafu nikafanya geography nilifanya form 1 2 peke yake. Mimi nilifanya hadi form 4 ndio niende trip. Just wow. Ikru. Is that a forest? Is that a mtitu? It's not a mtitu. What is that? It's just a lot of mete. A lot of mete. Those are garlic mete. Alright, so I hope you enjoyed the farm tour. Wow, sihitaji kuweka accent mwitu kwa vlog. Farm tour. Huku kuna mamaji. Yeah, sinmewaambia kumelala kukinyesha. Yeah, is that even dew ama rain water? Yenye imebaki. Oh, ni rain water yenye imebaki. Yeah, yenye this trip round. This time round sijaumwa ni dhafai. Sijachomeka ni dhafai. What is dhafai in English? Stinging nettle. I have not been stung by the stinging nettle. Yes, may you stinging nettle. But the siafus around here were not very friendly. What are siafus in English? Safarians. The safarians did not want me to prosper. Hence, they attacked me and terrorized me. Very, very much. Yeah. So I just recovered. Oh my God. Oh my God, we need to concentrate on what we are doing now. This community is corona free because of this DIY project. Katafunikea.
Kasabuni. Kasabuni hakaonekani. Ni atia? Time to say goodbye. But don't leave me alone. Just stay by my side. I need you tonight. What we do here is go back.